E aí, pessoas, mais uma live aqui da Editora Arqueiro. Estou muito empolgada, fingindo plenitude, porque eu sou muito fangirl dessa autora que está aqui conosco. E hoje eu ainda tenho aqui Nana Vaz de Castro, maravilhosa, aqui conosco também, para apresentar a nossa primeira live com uma das nossas autoras da nossa coleção, Mistérios em Série, que eu estou aqui com a Jacqueline Winspear, autora de Maisie Dobbs, que está aqui conosco. Então, estamos muito empolgados com ela aqui. Vamos conversar sobre Maisie Dobbs sem spoilers, então fica conosco, porque vai ser muito legal. Bote suas perguntas aí nos comentários também, muitos corações para a Jacqueline também. E a gente vai traduzindo conforme vamos conversando, tá bom? Então, fica aqui conosco. Jacqueline, bem-vinda, welcome! Thank you very much. What a thrill that was. What a thrill. Thank you. And it's lovely to see you. Thank you. It's just a delight. Lovely to see you too. Nana, bem-vinda, Nana, também. Obrigada. Obrigada, Frini. Boa noite, todo mundo. E aí, pessoas? Vamos começar, então, com a nossa querida Maisie Dobbs. É a primeiro livro da série que leva o nome da personagem principal, Maisie Dobbs. E a nossa edição pela Editora Arqueiro foi traduzida pela Nana Vaz. Eu espero que eu tenha falado o nome dela certinho. Então, vamos começar a conversar aqui com a nossa querida Jacqueline. Vou fazer a pergunta em inglês e depois vou traduzir a pergunta e a resposta da Jacqueline também, tá, gente? Vamos lá. Okay, I was just giving the translator's name as well. So, let's get on with it. Even before we start reading about who is Maisie Dobbs, and in the dedication, you tell us about your grandparents and about your grandfather who was severely wounded and shell-shocked after the Battle of the Somme in 1916, and about your grandmother who worked at an ammunition factory and was gravely wounded. So I don't want to give spoilers away because Maisie Dobbs is just coming out here in Brazil, but I'd like you to tell us a little bit about how war has touched you and as a person and has influenced your writing as well. It's a very good question, and thank you for answering it. You know, not only were my grandparents impacted by the First World War, by what came to be known as the Great War, but my parents were, especially my mum, I would say, were very much impacted by the Second World War. And it's an interesting question because research has shown that any experience of war in a family takes 3 generations to work its way through. And so here's how I suppose you could say that it affected me. When I was a child, I sort of felt sorry for my grandfather. He was a very lovely man. He loved children. He loved his grandchildren. He was very kind, but I could see he had a profound limp. And I felt, you know, my poor little heart went out to him, even as a toddler. And here's something, to give you an example, I specifically remember. We lived way in the country. Mm-hmm. And my parents, when they were first married in post-Second World War London, absolutely wanted to get out into the country. They didn't want to be in a city where bombs could ever drop again. So I was born in a very rural area, but my grandparents used to come down on the bus about once a year to see us. And I can still remember this. We'd just moved into a very old Victorian house, and it didn't have a lot of modern conveniences. There was, if you wanted hot water, you had to build up the fire at night, and you had to put water, big cauldrons on top of the stove. Anyway, it was early in the morning, and I heard my grandfather get up. I think I was about 4 or 5 at this time. And he got up, and I heard him go past my bedroom door, and he went downstairs. And you know what little children are like. I followed him. And I think I was going to sort of go boo and surprise him or something. But we had stairs going down into the kitchen. And I sat on the stairs, and I just watched him. And I watched him as he prepared a bowl of water and put lots of salt in it. And then he sat down and he sort of rolled up his pajama trousers and he started soaking his legs, and they were
so hurt. He seemed to have these horrible purple scars along his legs, and he was really rubbing his legs. And my dad came downstairs and gave me a hug, and that sort of look that said, what are you up to? And I watched as he went to his own father and put his arm around him and said, "Are you okay, Dad?" And my grandfather said, "It's all right, son, I'm all right." And then my father knelt at his own father's feet and massaged his legs. And every now and again, I saw him pull something and put it to one side. And as I came to find out, my grandfather was still removing shrapnel shards from his legs when he was to the day he died. He died when he was 77. And these were shards of metal that had gone into tiny, like splinters, that had gone into his legs in 1916 when he was, when he was shot. And, actually, it's shrapnel from shelling. Mm-hmm. And, of course, battlefield medicine, they just quickly mop up what they can, sew them up and send them back. And you can't get all those tiny pieces of metal out. And here's what that came. By the time I was a teenager, I thought of those shards of metal as something about war that never leaves a person. It seemed to stand for that experience of any experience of war that will never go away. It never went away certainly from my parents. And there was always that something in the background. And I was profoundly affected by that. And I must have been a very difficult child because I had so many questions. Why does Granddad breathe like that? Why does he sort of, you could hear the rasping, Mm-hmm. And that was because he was gassed during the war. And he didn't like loud noises around him. And of course, having grandchildren, it must have been very difficult, kids screaming and yelling. But, and I know that my father was raised in a very quiet house because of that, very quiet house. And it's funny how things go on because my dad didn't like loud noises, and I don't. I mean, although my parents they loved dancing, particularly Latin American dancing. They were really good at it, and a band was an exception. But unexpected noises, could certainly make my mother jump through the roof. Because she was in London as a child in the Second World War. So there's a long explanation as to what that means to me. That perhaps it gives us more understanding of some of the things that are going on in the world at the present time. Exactly. Gente, a primeira pergunta que eu fiz, para quem ainda não leu, pode ficar tranquilo que não tem spoiler, tá? A Maisie Dobbs, até antes da história começar mesmo, que é uma história que se passa em 1929 e que a gente vai, pós-Primeira Guerra, e que a gente vai acompanhar uma parte da Primeira Guerra também, e bastante do pós-guerra, antes mesmo disso, na dedicatória, a Jacqueline dedica o livro aos avós que passaram pela Primeira Guerra. O avô dela foi ferido na Batalha do Somme em 1916, e a avó dela foi ferida e teve muito questão de pós-guerra, não só ferida física, mas psicológica também. E a avó dela foi ferida numa fábrica de munições onde ela trabalhava. Então, eu queria saber, a pergunta é sobre como a guerra afetou não só ela como pessoa, mas também a escrita dela. Ela falou, isso é uma pergunta muito interessante, porque os meus avós passaram pela Primeira Guerra e os meus pais foram muito impactados pela Segunda Guerra. Então, a gente fala que era a Primeira Guerra, era a Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra Mundial. E os especialistas dizem que leva 3 gerações para que os problemas vividos numa guerra, 3 gerações depois só, é que as pessoas conseguem lidar com isso, passar por isso. Então, ela, como criança, ela gostava muito do avô. O avô era um homem muito gentil, que adorava os netos. E como os pais passaram pela Segunda Guerra, eles eram crianças em Londres, os pais se mudaram para o interior
que fala assim, quero viver num lugar onde não tem problema de bombardeio. Então, a Jacqueline foi criada numa casa bem rural, assim, ela falou, sem situações que você tinha que aquecer água numa panela, no fogão, então não era uma coisa moderna. E que o avô visitava ela, pegava um ônibus e ia visitá-lo uma vez por ano. E ele mancava muito profundamente. E ela falou, uma coisa que eu lembro muito é que a gente vivia nessa casa, eu devia ter uns 4, 5 anos, eu estava, né, deitada, e eu ouvi meu avô passar por mim. Então, eu ouvi, fui seguindo, desci as escadas, ele desceu as escadas, foi para a cozinha. Eu desci e fiquei sentada só olhando para ele, porque eu pensei, vou dar um susto, né, e tudo, mas fiquei sentadinha na escada olhando para ele. E eu vi ele encher uma panela de água quente, esquentar a água, colocar sal e simplesmente colocar os pés, fazer tipo um escaldapé nas pernas dele. E as pernas dele, nisso, ela lembra que o pai dela chegou meio que do tipo, o que você está aprontando? Chegou, falou, tá tudo bem com você, pai? E ele, não, tá tudo bem e tal. E ele ajudou o pai, no caso o avô dela, a massagear as pernas que eram muito cheias de cicatrizes, E aí ela foi descobrir isso depois, que até o dia que ele morreu, aos 77 anos, desde 1916, ele tinha estilhaços nas pernas. Então, machucava muito ele tirava esses estilhaços. E ela falou, eu pensei nisso porque, na época, medicina de guerra é o famoso embrulho-banda, né? Você salva a vida da pessoa, faz o curativo do jeito que está, próximo, vamos seguir a próxima vida. E a gente vê até isso bastante no livro. E ele continuou. Então, assim, eu sempre pensei nesses estilhaços como aquela parte da guerra que nunca vai embora, que você sempre tem que lidar com isso. De uma forma de uma metáfora, né? E uma dessas coisas, assim, eu devia ter sido uma criança muito difícil, porque eu sempre tinha muitas perguntas, eu queria saber por que meu avô respirava do jeito que ele respirava, e é porque ele passou por uma questão de gás, né, do gás venenoso que tinha durante a Primeira Guerra. E eu cresci numa casa muito silenciosa também, porque os meus pais viveram numa casa buscando silêncio, porque eles eram crianças durante a Segunda Guerra. Então, eles não gostavam de barulhos assim, fortes, altos, e eu passei a não gostar disso. A gente só gosta de música. Meus pais gostavam muito de música, principalmente música latina, e isso realmente vai passando. Então, hoje, até hoje, eu também lido com o silêncio dessa forma, e estamos aqui na 3ª geração depois disso. Gente, se vocês tiverem perguntas, coloquem aí nos comentários, tá? And let me follow up then, because we had, a gente tinha uma lista de perguntas, gente, mas acho que essa tem tudo a ver com a outra pergunta que eu vou fazer, que também tem a ver, acho que, com a guerra, então eu vou trazer ela para frente. Talking about, since we're talking about war, let me jump to the one that it's going around now. That Maisie Dobbs, there's a scene in the book that it's a very emotional scene that she's in a train station watching. She's still not going to war, but she's watching people go and saying their goodbyes to their family, to their loved ones, saying that the war is going to end soon. And I read this book, watching the news about what's going on today, about people, touching each other through train windows and saying goodbye to their loved ones in Europe in 2022 and not in 1916 anymore. And I don't want to go into politics, but I think it gave me a sense that we always talk about war and the first war and the second war as in something in the past, something that was long gone. And now it's something that it's kind of happening again, and it shouldn't be repeated, and we shouldn't allow it. And so, in your opinion, I wanted to know, how can literature and reading help us deal with our current situation? There are so many places where I can start there. I'm not quite sure which road to go down. I think it's interesting, since even
since I wrote Maisie Dobbs, we have gone through periods of change involving war in this world. And I'm talking about Iraq, Afghanistan, and right up to what has happened in recent weeks. And I have, over the years, received many, many, many letters and emails from people saying words to the effect, it has helped me understand. It has helped me to appreciate or whatever. And I think, so there are several levels where reading can really be something that is a balm for the soul, as well as gives us a sense of what others might be going through, and therefore we can extend a compassion to them, whoever they are. So if we take, the nuts and bolts of the books, and the fact that my books, if they're not set in war, often there is a connection to a war that has happened, then there's a sense of what happens to ordinary people in these times. When I was a kid at school, I became very frustrated with history, which I loved, because it was always about kings and queens and presidents, and it was about generals and the people that were in the news, if you will, at the time, the people that were supposedly the people have counted. But I knew very well from my family that ordinary people were impacted in a very big way. I could see it. And so my interest has always been to get down to what happens to people, but what happens to them in their hearts, and what happens to them in their memories, and then how does that affect them 10 years later when they go to the shops and they hear a bang or whatever. Mm-hmm. So there is that. It's getting into the minds and hearts of ordinary people through story. And we've done that since the myths and legends of old. That's how we understand. And then there's the other factor, in that I think particularly in historical fiction, what you see, and particularly in mystery fiction, is that journey through chaos to resolution. So what we do when we read a book, we know that through everything those characters go through, all will be well at the end, and therefore we have hope. Now, if you add that history into that, you know that it's set in a tumultuous time, and you can look back and look at yourself and say, you know what? My family went through all these things, but I am still here. We are still here, and we survived. And so there is that sense that, again, all will be well. But I think, as one of my characters said, and people will come to know Lady Rowan, and she's quite the character, but as she said to Maisie on one occasion, and I'm paraphrasing here, that's the trouble with war. It's never over when it's over. It lives on inside the living. So I know that when I see photographs of little children on a train station, you know, in Ukraine, and they've got their hands to a window and they're saying goodbye to their fathers, I know that those little children, when they're old ladies and gentlemen, will still be remembering that day. And that is something that is sometimes hard to grasp when we first read it on the news. But if we read that as part of a story, and we see characters grow and change in the course of a series, it gives us a fresh perspective. But I also think there's something, for me, there's that balm for the soul, in that, you know, all will be well. It might not be as good as it could have been, but we too can endure. And Maisie Dobbs, I think, you know, she is one of those women, very much a woman of her time, who has those qualities of persistence and endurance. And she is a survivor. Does that answer your question? Yes. Yeah, there's a lot to take in there. Yes, no, it does. Gente, a pergunta seguinte, ainda lidando, né, com guerra, que é uma temática, como eu falei antes, muito presente no livro, né, o pós-guerra também.
tem uma cena no livro em que a Maisie está numa estação de trem e ela está vendo as pessoas irem para a guerra. Ela ainda não está indo. Isso não é um spoiler. Mas ela está vendo as pessoas indo para a guerra, se despedindo dos filhos, dos maridos, das pessoas que amam, e falando, não, vai ficar tudo bem, a guerra vai acabar logo. E eu li esse livro agora, né, quando a gente está vendo isso acontecer de novo, em 2022. Pessoas se despedindo em estações de trem, falando que vai acabar logo, famílias sendo separadas. E eu falei, eu não quero entrar exatamente na questão política aqui, porque, né, não é a única guerra que passamos e que está acontecendo, mas, assim, é o único conflito. Mas o que eu queria saber é como que a literatura, como ler histórias pode vir a nos ajudar a passar por questões como essa que a gente está vivendo. E aí a Jacqueline falou, olha, quando eu escrevi, desde que eu comecei a escrever Maisie Dobbs, a gente passou por vários momentos de conflito. Seja o que está acontecendo agora, recentemente, sendo conflitos no Iraque, no Afeganistão, e vários desses momentos eu recebi mensagem de leitores dizendo, o seu livro, essa história me ajudou a entender. Então, eu acho que tem uma questão da leitura como sendo um bálsamo para a alma, mas também tem uma sensação, uma noção de que é uma forma de você entender o que as pessoas estão passando, o que está passando por dentro da cabeça delas, o que o conflito significa para elas. E sempre os livros, embora seja não só o pós-Primeira Guerra, né, a série Maisie Dobbs, mas sempre tem conexão com algum conflito. E ela falou uma coisa que me irrita muito na história, que eu amo estudar história, mas que sempre me irritou, é que falava sobre reis, rainhas, falava sobre generais, falava sobre essas pessoas que, entre aspas, importam, né, que contam no noticiário. Mas eu queria saber como impacta, como a guerra, como esses conflitos impactam o cidadão comum, o dia a dia das pessoas. Porque eu sei pela minha família que isso impacta. Então, o que me importa muito é entender como uma pessoa, daqui a 10 anos, que está passando por um conflito hoje, daqui a 10 anos, ela vai lidar ao ir a uma loja, ao ouvir um barulho forte, né, um estampido. Como isso vai acontecer? E histórias ajudam a gente ter essa noção. A gente tem feito isso, a nos ajudar a entender o mundo desde a época de mitos e fábulas. Então, isso muito nos ajuda a compreender a condição humana e, principalmente, quando a gente fala sobre mistério, sobre o gênero de mistério, a gente tem a questão de pensar no caos passando pela resolução, né? Então, você tem o problema todo aqui e ele vai passar. Os personagens vão passar por esses obstáculos, por esses desafios e vão chegar no final em que tudo vai se resolver. As coisas têm uma solução. E isso me dá uma sensação de esperança muito grande. A gente está passando por situações, e já passamos por várias, e vamos passar por outras situações muito tumultuadas, com muita coisa, com muito conflito acontecendo, mas quando a gente olha para trás e vê que os nossos pais, nossos avós, pessoas que vieram antes de nós passaram por isso, e nós ainda estamos aqui, dá uma sensação de que sim, as coisas podem não estar e não ser o final que a gente tanto espera, almeja, tão bom como gostaria, mas sim, a gente tem a esperança de que as coisas vão se resolver. E tem uma personagem que é muito maravilhosa, gente, chamada Lady Rowan, que ela já aparece no primeiro livro da Maisie Dobbs, e em algum momento na série ela fala assim, o problema da guerra, não falando certinho a tradução aqui direitinho, tá? Só lembrando aqui na tradução da pessoa que está fazendo aqui de cabeça. O problema da guerra é que ela não termina quando acaba. Ela vive na cabeça dos sobreviventes, ela vive na vida dos sobreviventes, então ela não termina. E é exatamente isso. Hoje, quando a gente vê em qualquer conflito as crianças sendo separadas, as crianças sendo passando por essa questão que é super traumática, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando eles forem mais velhos, eles ainda vão lembrar daquela situação, daquele momento. Então, ao mesmo tempo, ler sobre isso nos faz ter uma perspectiva sobre o que está acontecendo, o conflito que seja, a pessoa que estiver passando por isso, aonde quer que ele esteja acontecendo.
e nos ajuda a ter esperança de que, sim, a gente consegue passar por isso, como a Maisie, que é uma personagem que é muito uma mulher da sua época, que é uma sobrevivente, que é muito persistente, e ela consegue passar por tudo isso. E aí eu vou só relembrar uma outra autora que passou aqui por a gente, e que também falou muito sobre isso, principalmente com o autor das crianças, que foi a Ruta Sepetes, que ela falou sempre isso também, né? Quando vocês virem qualquer tipo de conflito que esteja acontecendo, pensem nas crianças, porque é isso que vai acontecer daqui para frente, é um impacto muito grande na vida dessas pessoas que vão envelhecer, crescer e levar isso para frente. I was just doing one more thing that the author Ruta Sepetes also talked to us, and she also writes about war and conflict and everything. And she said the same thing as you, Jacqueline, in the sense that think about the children that are going through this and how their story, their life story, are going to be it's going to be affected by conflict, and it's going to be affected by people also helping them go through this as well. So. Nana, algum comentário nisso tudo aí também? Yes, I was thinking while I was hearing you speak, Jacqueline, because I think trauma is such an important issue, of course, in your books, and it's a area of research that it's developing so much recently, and I have been reading a lot about intergenerational trauma, about how trauma can pass on a cellular level in your genes to your children and grandchildren. So I was wondering, I mean, this is such a long series. So does the psychological studies and science developments about trauma, do they show along the way when the years pass with Maisie and throughout the books? Do you approach that subject about the scientific research about trauma and war in specific? Well, one of the things that is really important to remember as a novelist, as a storyteller, is that the story comes first, the characters come first, the development of the characters, the journey that they're on through the arc of the story. And while most authors will do a tremendous amount of research, I do a lot of reading and research beyond what would be needed for my story. I'm very well aware that I am a storyteller. Only 7% of it, I always say it's like an iceberg. Only 7% of my research should be visible above the surface. So whilst I am aware of, very much aware of developments in the understanding of what we now call PTSD, which in the First World War was called shell shock. And actually, if you go back to the American Civil War, it was referred to as soldier's heart. And that's because so many soldiers actually had an arrhythmia caused by the first trench warfare. But I think that's an interesting thing, soldier's heart. But I have to remember that, I might be learning about something that is discovered about PTSD now, but it wasn't discovered in 1930. It wasn't known. So what I have to do is channel my understanding, or channel the understanding of a person who is as shell-shocked as any man, and that is Maisie Dobbs. She is as shell-shocked as any man, and you do not need to be in the midst of battle to suffer that trauma. And in fact, it's an interesting little factoid, I suppose, that many of the men who suffered profound shell shock actually didn't even get near the front. It was a trauma of percussion, a trauma of sound. And you have to remember that at that time, a lot of those young men, they lived in places where you didn't hear motor cars. You didn't hear my father was born in 1926. And he said when he was a kid in London, yes, if you went into central London, there were cars. You only had to go a few streets away and you never saw a car. It was all horses and carriages. So
sound really impacted people, and the fear of what sound meant impacted people. So, you know, Maisie Dobbs is very much a woman who is, excuse me, I've got a little tickle in my throat, is traumatized not only by all this activity around her that happened when she was a nurse on the Western Front, but by what she saw. And what she saw as a 17, 18-year-old girl, because she lied about her age to serve, which is not unusual to this day. Think of there are 16, 17, 18-year-olds fighting even as we speak. But she saw death of a most terrible kind. And it's the loss of innocence that you only experience when you see that. And that is why I think of someone like my mother, who was in London first of all, she was evacuated, then brought back to London as soon as she reached working age, which was 14, and experienced the London bombings, which went on through the war. And she was very traumatized by that. I didn't realize how traumatized until later in life, I suppose. But to your point, you know, how do I weave that in? I have to be very mindful of what discoveries and understanding there was at the time. But I also have to be mindful that I'm telling a story, and everything has to be seen and felt through the eyes of the protagonist, which is Maisie Dobbs. And that's, you know, she was, by training, she is a nurse. Her original training is a nurse. Later, she trains as a psychologist and investigator, but she has this heart of a healer. And she tries to bring healing, I believe, through the healing that she's experiencing herself, very slowly. I just keep smiling because I love her so much. You know, a lot of people love Maisie Dobbs. I think she probably captured people at the right time. I don't know, because what was interesting, I finished Maisie Dobbs writing it. What enabled me to finish it was the fact that I had a very bad accident. I had a very bad really bad horseback riding accident. And I set myself a goal that while I was able to do not much at all, really, I wasn't able to go to work or anything, I would finish this novel I'd started. And when I finished it, ready to send it out to this list of agents I'd found in a book, it was 1 week later that September the 11th happened in 2001. And I thought to myself, no one is going to want my book. It's a book about war. Who is going to want a book about war? Because we will probably end up at war. And absolutely the opposite happened. Absolutely the opposite happened. And I think Maisie's journey, even in the first book, brought some level of solace to the readers, the people that picked up the book. Yeah, you're saying like this. Yes, I think that all about being a healer, having the heart of a healer, that sees through very early on in the book. You don't have to finish it to see it and to feel that. So that's true. She feels very deep as a character. She feels very deeply. She can look at someone and just even emulating the way they're standing, the way they're sitting, because we reveal so much of ourselves by the way we conduct ourselves in the world. And by being a keen observer, she feels it in her very heart, what another person is feeling, which is why, as well as having this empathy for the victim of a crime, she also feels empathy for the perpetrator of a crime, because something led that person to do what they did. And what was it? And that's why, you know, it's the big question is why, you know, why did this happen? Gente, se deixar a gente vai aqui batendo papo e totalmente, né, se empolga e maravilhosa Maisie Dobbs, maravilhosa Jacqueline Winspear. A Nana perguntou sobre trauma, que existem várias pesquisas sobre trauma hoje em dia também,
sobre o trauma vivido e como essa experiência, às vezes, é tão marcante que é no nível celular, que passa adiante para as futuras gerações. E como a série da Maisie Dobbs é uma série longa e que não vai ficar só no pós... Nossa, estou descabelada. Não vai ficar só no pós-Primeira Guerra, a gente vai com ela para frente, vai passar por outros conflitos, se isso aparece, né? Se isso vai aparecer nas histórias, nos casos e na vida dos personagens. Tá certo essa pergunta, né, Nana? Foi essa pergunta que você Não, também a pergunta era se as descobertas científicas sobre o tema trauma é um assunto que vem sendo estudado há muitos anos. Então, se as novas descobertas, como a série é muito longa, se as novas descobertas também vão sendo incorporadas, né, à história. Isso. E aí a Jacqueline falou, olha, a primeira coisa que é muito importante falar, eu sou uma contadora de histórias, né? Eu sou uma autora. Então, para mim, o personagem, a história, o arco dessa jornada desse personagem tem que vir primeiro. Então, eu pesquiso muito, eu sempre digo que é tipo um iceberg. 7% da minha pesquisa que eu fiz para o livro vai aparecer no livro mesmo, porque a gente, né, faço muito mais além disso. Mas, na época, eu preciso pensar, isso tudo está sendo descoberto agora, enquanto a gente está escrevendo, mas na época em que é retratado, sabia-se disso? Tinha-se esse tipo de conhecimento? Por exemplo, hoje a gente tem, né, chamava shell shock, que é o PTSD, não, nossa tradução é outra. Mas... transtorno do estresse pós-traumático. Isso, transtorno de estresse pós-traumático. Era chamado de shell shock antes, e na Guerra Civil Americana, que foi ainda antes, chamavam de soldier's heart, né, que é o coração do soldado, no caso, porque também foram descobrir depois que eles tinham uma certa arritmia por causa dos conflitos e de tudo que vivenciaram. Então, vai mudando, isso vai, né, a gente vai progredindo nisso. Agora, como isso era feito, como a gente tinha esse conhecimento lá em 1930, a Maisie, ela é uma personagem, ela é uma mulher que ela passou por muitos traumas, tanto quanto qualquer outro soldado, e muito acontece também, não só por tudo que ela vivenciou ao redor dela, porque ela era uma enfermeira, né, mas muito pelo que ela viu, pela perda da inocência, pela morte dessas pessoas. E ela mentiu a idade para ir para a guerra, assim como tantas outras. A gente vê isso sempre em todas as questões. Ela tinha 17, 18 anos. Então, tudo isso fica e muito... Tem um estudo que muitos dizem que os soldados que sofreram muito estresse pós-traumático também, não era pelo que eles viram só, mas era pelo som. Era pelo que o som queria dizer. E a Jacqueline falou, isso aconteceu muito aqui no caso. Na época, você não tinha o movimento que a gente tem hoje de barulho na rua. O pai dela nasceu em 1926, ela falou, olha, para o centro de Londres você ouvia carros, mas até lá, até fora disso, você não via, era só cavalo e carruagem, então era uma coisa muito mais tranquila. A minha mãe, ela passou pela Segunda Guerra Mundial, ela foi evacuada de Londres e depois, quando ela entrou na idade de trabalho, que era 14 anos, foi trazida de volta. E ela passou pelos bombardeios de Londres, então o barulho que isso queria dizer era assim, aquela promessa do terror, a promessa da violência era muito forte. Então, isso é uma coisa que fica muito né, engrenhado na pessoa. E deixa eu ver se tem tudo aqui. Sim. E aí ela falou, então eu penso muito nesse tipo de coisa para poder colocar na história, para ter certeza que tudo tem que passar tem que ser coerente com a época, com as descobertas da época, e tem que ser sentido e vivenciado pelo ponto de vista da Maisie. E a Maisie, ela treinou como uma enfermeira, ela depois é treinada como uma psicóloga também, mas ela tem o coração de uma pessoa que cura, ela quer curar, ela quer ajudar as pessoas. E aí eu comentei, falei, nossa, realmente, a Maisie é muito maravilhosa, a gente se apaixonou por ela logo no primeiro... Assim que ela aparece, a gente já fala, quero seguir essa mulher em qualquer lugar. Ela é incrível. E ela falou, e é engraçado que, quando eu escrevi a Maisie Dobbs, eu escrevi porque eu sofri um acidente horrível a cavalo,
e eu não podia fazer muita coisa, eu tinha que ficar de cama durante muito tempo, então eu falei, vou terminar esse livro, vou mandar esse livro, né, para uma lista de agentes que eu achei na página final de um outro livro, vou mandar. Só que uma semana depois de eu ter enviado o meu livro, né, porque a gente submeteu o livro aos agentes, aconteceu 11 de setembro. E aí eu pensei, ninguém vai querer meu livro, porque meu livro fala sobre guerra e talvez a gente entre em uma agora. E foi exatamente o oposto que aconteceu. Né, foi o interesse sobre a Maisie, e justamente por isso, porque ela tem tanta empatia, ela quer tanto ajudar, e ela se coloca muito no lugar do outro. Ela pratica empatia literalmente fisicamente, porque ela copia, às vezes, a postura de uma outra pessoa para entender o que essa outra pessoa está sentindo, pela postura, pelo jeito que essa pessoa anda, pelo jeito que ela está sentada, pelo jeito que ela se movimenta. E a gente entrega muito do que a gente está sentindo nessa forma. Então, a Maisie sempre quer entender o porquê. E o que move todos os mistérios, e o que move sempre a Maisie é por que isso aconteceu, por que essa pessoa fez o que ela fez. Né? Maravilhosa. So, you wrote, Maisie, you finished writing the book while you were in bed, but recovering from an accident. But not quite in bed. I was able to walk around. I just couldn't move one of my arms. Recovering. Yes, recovering. But you had the idea for her in traffic, in the middle of a rainy day and a rainy night. Very rainy day. How did that happen? Well, before I started to write Maisie Dobbs, and before that moment, I had a day job. I had a regular job, and I was also writing nonfiction. I always imagined myself just to continue being a nonfiction writer, and I was writing on assignment on the subject of international education, and for a couple of journals, and I was writing articles and essays which I was getting published. But then I was on my way to work for the day job. I was driving into San Francisco, which is near where I was living at the time. And it was really pouring with rain. And I was driving down a street, and there was, traffic lights. And all you could see were the red tail lights of cars in front. And it was just stuck. So I was sitting there daydreaming, because I'm a bit of a daydreamer. And suddenly in my mind's eye, I saw this woman literally, and I knew exactly where she was, but she was in the dress of the late 1920s. And it was like watching a movie. I saw her come up through Warren Street Underground station in London. She came out of the station. She stopped to talk to a newspaper vendor who thought she might be a very rich person until she was very nice to him and open, her accent was slightly different. And she walked down the street, took out an envelope with a couple of keys in it, and walked into this sort of shabby house where she went up the stairs, and this was her office. She had just moved into her office, which was very shabby. And I knew it was just like watching a movie. And it was really interesting because I was just so totally in this world that was in my mind's eye that suddenly I heard all these car horns, and I looked around, and all the traffic had moved, and all the traffic behind me was stuck. And someone yelled out, "Are you waiting for any particular shade of green, lady?" And I quickly scurried on. And by the time I got to work, I had the whole story in my head. And the thing is that I've referred to that as my moment of artistic grace, because it felt as if I'd been blessed with this story. But I don't think those moments happen in a vacuum, because I had always been interested in the history of women. And I had, particularly as, this dovetailed with my curiosity about the time from about just before the First World War to just after the Second World War. And the women of that First World War generation in Britain were an extraordinary generation, because they were the first generation of women in modern times who went to war in great numbers. And there was not a field of endeavor
left untouched by a woman's hand. They did everything from construction to code breaking to they buried the dead, they built ships, they built bridges, they worked overseas in France as everything from nurses to ambulance drivers to postal workers and so on and so forth. I could list on pages all the jobs that women did, and I thought they were extraordinary. But for so many of them, there would never be a husband and children because so many men were killed of marriageable age. Mm-hmm. And so it came as no surprise to me that this woman entered my life, this woman called Maisie Dobbs. And as much as I created her, so she revealed herself to me. And that was a long time ago that I started writing those novels. So it's been an interesting journey that all started with me being stuck in traffic. And in fact, I just wondered to myself, I wondered how life would have been if it was a sunny day and I had never been stuck in traffic, you know. And I'm sure she would have come to me at some point. I'm sure she would have tapped me on the shoulder and said, it's time for you to write my story. That's awesome. A gente tá falando bastante sobre a Maisie Dobbs, né? Eu falei, não, tudo bem. Então, ela estava se recuperando com o braço quebrado, não podendo trabalhar. Foi quando ela terminou de escrever. Mas quando ela criou a Maisie Dobbs, ela estava dentro de um carro, parada no trânsito, num mega engarrafamento, chovendo. Como é que foi criar? Como surgiu a ideia da Maisie Dobbs? E ela falou assim, eu tinha um trabalho, que eu estava indo para esse trabalho em São Francisco, perto de onde eu morava e trabalhava na época, então eu estou parada nesse trânsito. Eu escrevia artigos de não ficção, então no momento eu estava escrevendo uma coisa sobre educação internacional e tal, e estava parado, eu só conseguia ver de dentro do carro luzes de freio e só, não tinha mais nada, estava parado. E aí estou eu lá sonhando acordada, porque eu faço isso, eu sou dessas, me identifico. Estou lá sonhando acordada, de repente eu vejo na minha cabeça, né? Eu tenho essa visão dessa mulher vestida com roupas de 1920, saindo de uma estação de metrô londrina, parando num vendedor de jornal que acha que ela é mais rica por como ela é, mas quando ela para conversar com ele, o sotaque dela e como ela trata ele, ele fala, não, peraí, então ela não tem essa grana toda, que mistério é esse? E aí ela sai, ela abre um envelope, tira as chaves dentro desse envelope e sobe as escadas de uma casa meio furreca, assim, meio caindo aos pedaços, que é onde é o escritório dela. E tudo isso eu pensei, de repente ela veio para mim dessa forma, e aí eu voltei do meu sonho acordada com barulho de buzina, uma pessoa gritando, a senhora está esperando algum tom de verde específico para andar? E todo o trânsito andou e eu fiquei para trás segurando, trancando a rua de todo mundo. E aí, quando eu cheguei no trabalho, eu já tinha a história toda na minha cabeça. E eu gosto de pensar nisso sobre que foi um momento meio que de bênção artística, que assim, ela não só eu a descobri, eu a criei, mas ela se revelou para mim. Só que isso eu acho que eu acredito que não aconteça num vácuo, porque a história, eu sempre gostei muito de ler sobre mulheres, e a história da mulher, principalmente pré-Primeira Guerra e até pós-Segunda Guerra, foi um período muito incrível, é fascinante de estudar, e foi a primeira geração, acho que é uma geração de mulheres que foi assim, como nenhuma outra, que foi a primeira, logo durante a Primeira Guerra, que foi uma geração que muitas mulheres, em grandes números, entraram como força de trabalho na guerra e estiveram presentes em todas as frontes. Então, você tinha mulheres que dirigiam ambulância, eram enfermeiras, construíam pontes, construíam navios, quebravam códigos. Tudo que elas fizeram, eu podia ficar aqui listando páginas e páginas, em como essas mulheres fizeram. E, ao mesmo tempo, depois que a guerra acabou, são mulheres que não tiveram as suas famílias, porque tantos homens também morreram na guerra. Então, são mulheres que, de repente, queriam ter filhos e não puderam, e perderam quem amavam, e uma geração se perdeu aí nessa história. Então, eu penso muito, às vezes, eu fico assim, o que teria acontecido se tivesse sido um dia bonito de sol na primavera e não tivesse presa no trânsito? Será que a Maisie teria aparecido para mim? Eu gosto de pensar que, de algum jeito, ela teria aparecido para mim,
batido no meu ombro e falava, então, tá aí, tá na hora de contar a minha história. Maravilhosa, gente. Maisie Dobbs é muito maravilhosa. Eu gosto de falar logo isso, porque ela é incrível. Falo mesmo. I'm like, yeah, Maisie Dobbs also... Caso não tenha falado ainda, né? Caso eu não tenha frisado isso o suficiente. Então, just, you know, not to be repetitive, Maisie Dobbs awesome. I love her, and you should all read it, and that's it. Porque gosto de falar mesmo, falo várias vezes e vou continuar repetindo, porque ela é incrível. Okay, so we're almost done, but we have a lot of questions, and I really want to get a lot of them done here. Let's talk about the secondary characters as well, because a lot of love for them. Because Billy is amazing, and Priscilla is perfect, and Frankie is just, you know, everybody needs a Frankie in their life. Don't they just? They're just amazing. How was it for you to create the secondary characters as well? Was it another day in the traffic? You know, it's a funny thing, but they just all seem to turn up. I didn't sit down and think, oh, who am I going to invent here? It happened very organically. You know, that day that I had the idea in traffic, I went to work and I couldn't wait to get home. And I just came in the door and just started writing straight away. And I just knew everybody that was going to be that would come into her life. And it's an interesting thing about Priscilla, because one of my aunts, she's now passed on, but she called me just after she read the book, and she said, you better bring Priscilla back, because if you don't bring Priscilla back in another book, she said, I will never talk to you again. But they just came to me. They just came along, and I went with it. And I think that was the key, really. I didn't question the idea of a character. I wove them in. Because you can always take something out if you don't like it. But I thought, okay, I've had the idea for this character. I'm going to go with it. And the interesting thing about secondary characters, it's another way of looking at the main character, because we see her through their responses. I mean, Priscilla is always saying to Maisie, oh, well, you know, did you have to wear that old dress yet again? And things like that. So we know that Priscilla's a fashion plate, whereas Maisie has got better things to think about, although she's changing a little bit more as time goes on. But still, and Billy is just really solid, and he has he's a very happily married man, but in his heart, he loves Maisie as he would a sister. He has such respect for her. And of course, we know that there is a connection back to the battlefields, which I won't give away, but he knows he remembers her. He remembers her because of the crucial part she played in his life. And Frankie is, you know, a very solid father for her. But, you know, they, as readers will know in the second book in the series, you know, they've got a little bit of history to deal with. So, you know, we get to know more about Maisie through her relationships, and we get to know more about her as these people conduct their relationships with each other. Perfect. A gente está aqui falando, né, puxando mó sardinha para Maisie, falando que a Maisie é muito maravilhosa e tal, e realmente ela é incrível, gente. Mas os personagens secundários também, os nossos coadjuvantes nesse livro, são muito sensacionais. A Priscilla é uma personagem que é uma das minhas favoritas, ela é muito maravilhosa. O Billy é incrível, o Frank, que é o pai da Maisie, a Lady Rowan, são vários personagens incríveis. Então a gente perguntou como você criou esses personagens secundários. Aí a Nana ainda perguntou, foi mais um dia presa, né, no engarrafamento? Como é que foi isso? Aí ela falou, não, eles simplesmente apareceram para mim. Naquele dia que eu fiquei presa no engarrafamento, que eu criei a Maisie, eu não conseguia parar, assim, eu não conseguia pensar em voltar logo para casa. Eu queria logo voltar para casa para escrever. E realmente todos esses personagens apareceram para mim de uma forma muito orgânica. Eu sabia quem eram essas pessoas, eles foram aparecendo. E uma coisa que eu acho muito legal também é que eu não questionei isso. Quando você começa a escrever, você pode, né, ir colocando coisas e retirando se você não
né, não curtiu, não gostou muito bem, não encaixou muito direitinho, mas eu não questionei eles, eu fui colocando, eles foram aparecendo. E uma tia minha, hoje em dia falecida, mas na época que ela leu o primeiro livro, ela falou, olha só, dá seu jeito, traz a Priscila de volta no próximo livro, porque se a Priscila não voltar a aparecer, eu não falo com você nunca mais. E eu totalmente concordo com essa tia, porque a Priscila é muito perfeita. E ela falou uma coisa que é legal também, são personagens que, quando você conhece esses personagens secundários, o jeito que eles se relacionam com os protagonistas é uma forma diferente da gente ver esse protagonismo. Então, quando a Priscila conversa com a Maisie, ela fala, nossa, mas você não está cansada de usar sempre esse mesmo vestido, está todo acabado e tal. A gente sabe qual é o posicionamento da Priscila sobre moda, sobre, né, sociedade, condições e tudo mais, e ao mesmo tempo a gente tem o ponto de vista da Maisie que se preocupa com outras coisas, e isso vai mudando também conforme os livros vão acontecendo. O Billy é um personagem muito sólido, que ele é muito bem casado, mas ele ama a Maisie como ele amaria uma irmã. E eles têm uma história também que volta para o campo de batalha, que aí a gente não vai contar muito spoiler aqui para vocês, mas que tem aí uma história no meio que a gente precisa desvendar e que é incrível também quando aparece, porque ele lembra dela, do front. E o Frank, que é o pai da Maisie, que é um pai muito amoroso, muito gentil, que só quer o bem dela, mas que também tem uma história aí por trás que a gente vai descobrir no segundo volume. Então, pessoas, é muito personagem bom para muita página que a gente precisa colocar aí na listinha, tá? Por favor, vocês não me decepcionem. And like, that's a lot of amazing characters that you need to find out about. So put the book in your reading list because it needs to be read. Nana, quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Porque eu estou aqui tentando passar pelas perguntas todas. Yeah. Okay, let's talk about, since it's such a big series, what can readers expect? Let's put two questions in one. What can readers expect from Maisie's next adventures? And how is it for you to write and surprise yourself, since it's such a long series? We've been talking about, over 15 books already, so... After I wrote Maisie Dobbs, and I thought Maisie Dobbs, I didn't intend a series. I thought that was going to be it. But when it was apparent to me that I had the foundation for a series, I was able to ask myself, what kind of series do I want to create? And I realized that what I wanted to do was to create a body of work where I followed not only Maisie Dobbs, but her fellow characters through one of the most tumultuous times in history, from the First World War to perhaps just after the Second World War. I wanted to see how they fared, and I wanted to know how the events of the day, the big events, filtered down to impact them, and also how they conducted themselves with each new case, each new challenge that came along. And those challenges can be the case that comes in, or it could be their personal challenges and so on. And also, a challenge can be a good thing. How do they deal with the good things that happen? And people that have gone through difficult times often find it hard to deal with the good things. They know how to deal with bad, but they don't know how to deal with good. Maisie Dobbs is very much like that. So how do I keep interested? Well, with people that grow and change, there's always something new to discover. It's like a real friendship. We don't get bored with our best friend after a year. That we have best friends that we have, my oldest, dearest friend, it goes back many years. I mean, almost to the last ice age. And yet we're always new for each other. We always have new things to talk about. So that's how it is. I always have new things to discover about this group of characters and how they interact with each other and how they support each other through the bad times. So there's the series is underpinned by each the plot, if you will, in each book, but it's the characters that sustain you. And it was Elizabeth George, the great writer Elizabeth George, who said, character is plot and plot is character. And my books
The whole of the Maisie Dobbs series is very character driven. That's how it is. And if and not to be interested in those characters would be like saying I'm not interested in people. And I'm very interested in people. I'm very interested in people, and I'm interested to see how my characters conduct themselves in the face of whatever comes to them in life. A gente está aqui, gente, é porque, né, já chegamos aqui ao nosso 1 hora, mas a gente vai esticar mais um pouquinho, porque tá muito bom, é rapidinho, só mais um pouquinho. I'm like, okay, we're up to an hour in our live, but just a couple of more minutes. So okay, I'm good. Carry on. Okay, awesome. As long as no one shuts you down, we're all right. No one's gonna shut us down. No, they better not shut us down. No, we're good. But it's just a couple of more questions. But, gente, vamos segurar aqui a Jacqueline, porque a gente está aproveitando, né? Somos dessas. A gente falou, poxa, a gente está aqui conversando. Maisie Dobbs, ela é incrível, os personagens secundários são maravilhosos. Mas, assim, e aí? É uma série muito longa, embora cada volume seja fechado, o seu caso seja finalizado, é uma série muito longa. Então, assim, o que esperar dos próximos volumes, né? Quando acaba esse primeiro, gente, só para dizer para vocês, já tem o primeiro capítulo do segundo nesse aqui, tá? Então, vocês já sabem, já começam, já engata na próxima aventura da Maisie. Mas, assim, como manter, né, esse desafio de escrever tantos livros? E aí a Jacqueline falou, olha, quando eu escrevi a Maisie Dobbs, eu não tinha a intenção de que seria uma série. Para mim ia ser um livro só, eu escrevi e finalizei. Mas quando eu me dei conta que sim, eu tenho, né, a fundação para fazer uma série, eu queria entender, tá, que tipo de série eu vou escrever? Qual vai ser né, o foco desse trabalho? Então eu queria uma obra que pudesse falar, explorar não só a Maisie, mas todos esses personagens, toda essa galera, né, que ela criou, até o pós-Segunda Guerra, porque foi um dos momentos mais tumultuados, né, da nossa sociedade. Então, eu falei, eu quero que eles passem por isso, eu quero saber como isso vai impactar a vida desses personagens, não só em cada caso que eles resolvem a cada livro, mas como eles lidam com as coisas que acontecem na vida pessoal de cada um, como eles lidam com as coisas boas também. Porque ela falou, muita gente que passa por situações como a Maisie passou, e principalmente a Maisie está nessa, eles sabem lidar com os desafios, com os obstáculos, com as coisas ruins, mas às vezes com as coisas boas eles não sabem lidar com isso. Então, como aceitar a felicidade, como aceitar essas partes, né? E aí eu vou parafrasear aqui um outro personagem maravilhoso, que é o Maurice, que ele fala uma coisa no primeiro livro, que ele diz assim, cada caso vai te contar um pouco sobre você mesmo. Então, também tem um pouquinho disso. I'm also paraphrasing Maurice that says that every case has a little bit of you and tells you a little bit of you as well. So that brings a lot in the books as well. Então, isso também muda muito. E conforme cada livro é um caso, a série toda a gente vai ver essas pessoas mudando, essas pessoas se adaptando ao mundo, reagindo ao mundo ao redor, a tudo que está acontecendo. E o que eles falam um com o outro e como é que eles lidam. Quando você tem um melhor amigo, você não fica entediado com ele depois de um ano. Você tem melhores amigos para a vida toda. Esses personagens também estão aí para sempre, se envolvendo e com novidades, e ninguém aqui fica entediado com ninguém. E ela falou, a grande escritora Elizabeth George falou que narrativa, né, tipo, o conflito é o personagem é conflito. E meus livros são muito focados em personagem. Se eu não me importar com esses personagens, quer dizer que eu não me importo com pessoas. E eu me importo muito com pessoas e me interesso muito por elas também. Yes, so that was it. Okay, so just so that we don't keep you for so long. It's okay, don't worry. We're good. We're good. Okay. Next week we'll have Reese Bowen as well here. So she's going to talk about Royal Spinus, and Royal Spinus is the second of our three series that make up our collection, our mystery collection. And the third series is Louise Penny's Inspector Gamache series. And we know that all of you know each other and all of you read each other's work. So tell us a little bit about that author-to-author friendship, kinship
kind of thing. I actually have more of I see more of Reese than of Louise. But I still remember when I first met Reese, you know, she lived in the same area as me. And, you know, I mean, I'd see her name and the local bookshop newsletter and think, wow, Reese Bowen, that's another book from Reese Bowen. And then when I met her, it was, oh my gosh, I'm going to meet Reese Bowen, you know. But what's great is we got on like a house on fire. And we, when we're in the same place at the same time, we always have coffee at our favorite coffee shop. And we always sit and have a really good chat, you know, really good natter. And, you know, I know that I was one of the first readers of her, you know, her Royal Spyness. And it's such a lovely, light-hearted series. And it shows great wit, which I love. I must admit, when I first met Louise, I was also a real fangirl, you know, fangirl. And I love Inspector Gamache, and I know your readers will just love him, and because I've got a crush on him, you know, I mean, he's a wonderful character, and his wife, Ren-Marie, is just, I'm insanely jealous of her, but she's they're all wonderful characters, and she's woven such a lovely environment, you know, in Three Pines. And I think that's also to your first question, or one of your first questions, about why do people come back? Why do these books, why do they, whatever they are, you know, get us through difficult times? And I think with a series, whether it's my series, Reese or Louise, you're coming back to people that you've got to know. It's like having a good friend join you and tell you their story. And I think particularly during the lockdowns, when so many people were alone, to have a series and to have these characters come back was like inviting a friend in for a, you know, for to find out how they're doing. And I think it gives a great comfort. So I think that's, I love their work. We're all very different writers, but it's a joy and a privilege to know writers like Reese and Louise, definitely. Perfect. Eu falei, gente, a gente está aqui segurando, porque, né, por mim, a gente ficava aqui mais 2 horas conversando com a Jacqueline. E a nossa coleção Mistérios em Série tem 3 séries. A gente tem a série da Maisie Dobbs, da Jacqueline. A gente tem a série da Espiã da Realeza, da Reese Bowen, que a gente vai conversar semana que vem. Olha o spoiler da live aí, gente. E a gente tem a 3ª série, que é do Inspetor Gamache, que é da Louise Penny. E eu falei, vocês todos se conhecem, né? Então conta aí pra gente um pouquinho disso, porque a gente adora saber, né? Fofocas fora da página também. Ela falou assim, eu até conheço mais até a Reese, porque a gente morava na mesma área, então eu via, né? Eu ia para livraria local, aí tinha lá newsletter, mais um livro saindo da Reese Bowen, e eu falava, nossa, que incrível, mais um livro saindo da Reese Bowen. E aí um dia eu fui conhecer ela, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu vou conhecer a Reese Bowen. Então foi muito legal, e aí a gente sempre, quando a gente se encontra, a gente se dá super bem, a gente conversa pra caramba, toma nosso café na nossa cafeteria preferida. E eu fui uma das primeiras leitoras da série Espiã da Realeza. E é muito bom, e ela é muito leve, ela tem muita perspicácia, e nós 3 somos autoras completamente diferentes, mas que temos essa coisa com os personagens, né? De ter muitos personagens e da gente voltar para esses personagens. E com a Louise, eu sou muito fangirl dela também, porque eu amo, eu tenho um crush enorme no Inspetor Gamache. Gente, estamos aqui, crushing on characters. Estamos aqui totalmente, somos parte desse time, que temos crushes literários, mais uma que é a nossa querida Jacqueline. E ela falou, eu gosto muito do que a Louise fez com o ambiente, a ambientação de Three Pines. Eu sou muito ciumenta com a esposa do Gamache, porque ele é super apaixonado por ela, então eu fico assim, ai meu Deus, que coisa linda. E eu acho que volta para o início da nossa live, que a gente falou sobre como a leitura ajuda a gente a passar por momentos,
principalmente por isso que a gente tem vivido também com o lockdown, quando a gente lê personagens e séries e livros que esses personagens voltam e que a gente se envolve com esses personagens, é como você voltar a encontrar amigos que estão voltando para dentro da sua casa, contando o que está acontecendo com eles. Então, é um bálsamo para a alma nesse sentido também. Então, é um conforto, né? Então, ela está super empolgada com a gente trazendo esses livros para vocês. E eu e Nana também, porque a gente está louco para vocês lerem e saírem comentando sobre isso. I'm like, yes, Jacqueline is excited that we're writing and we are publishing these books, and me and Nana as well, because we want you all to read them and talk about them and fall in love with these characters because they're amazing. That's lovely. Pretty much it. So, Jacqueline, as we always do, because we love our authors so much, and you are an amazing author, an amazing person. Thank you. When we are able to travel to, back and forth again without, all of this that's going on, can we expect your visit in Brazil? Oh, you definitely can. I've always wanted to come to Brazil. Never made it, but always wanted to come to Brazil. So count on it. I would love to. Love to meet your readers. Nossa, gente, eu falei, obviamente, né, o nosso momento, hashtag Please Come to Brazil, que a gente adora em todas as lives, a gente tem que perguntar, porque a gente ama nossos autores, e a Jacqueline é muito maravilhosa. Então, né, depois que tudo isso passar e tudo, a gente pode aguardar uma visita dela. Ela, com certeza, sempre quis ir para o Brasil, nunca consegui. Então, sim, pode ter certeza que eu vou passar aí, sim. Então, é isso. Nana, mais alguma observação antes? Senão, se deixar, a gente vai embora aqui e é complexo. Não, I just wanted to say this to end this, and thank you so much for taking the time to talk to us. But that series is one that got me really addicted, because I was so engrossed in Maisie's story that I really wanted to follow her. And of course, I work as a publisher, so I have lots of books to read as part of my day job. And I was always with that feeling that those, number 2, number 3, number 4, number 6, they were like stealing my time, but I couldn't just, I couldn't not know what was happening to Maisie Dobbs next. So I really hope that everyone shares our enthusiasm for it. Well, thank you very much. Thank you. I mean, what a great welcome. I mean, what a great response. And I've been very fortunate, and readers around the world have just loved the series. And I just always saying to me, what's going to happen to Maisie next? I'm going to Jude, you have to wait, But thank you very, very much. I appreciate it. And this has been a wonderful opportunity to speak to your readers, Yeah. Thank you. A Nana falou, eu totalmente assino embaixo do que a Nana falou, que ela falou, olha, a gente lê muitos livros, a gente tem que ler muitos livros para o nosso trabalho, só que ler Maisie Dobbs é viciante, a gente quer saber o que vai acontecer com ela, o que mais vai acontecer com os outros personagens. Então, a gente está aqui lendo os livros. A Nana falou, né, tô lendo, mas eu queria saber o que acontece no 2, no 3, no 4, no 5, e ela queria roubar minha atenção, eu não podia não saber o que ia acontecer com ela. Então, eu espero que vocês, ela espera, eu espero também, porque eu sou muito apaixonada por essa série, que vocês tenham esse entusiasmo, que vocês compartilhem desse entusiasmo que a gente tem com essa história, com essa coleção e com essa série, porque realmente é muito maravilhosa. E a Jacqueline ficou super feliz, gostou muito dessa oportunidade de poder falar com vocês, seus lindos. E a gente também, muito, muito feliz de tê-la, não só aqui conversando com a gente, mas tê-la aqui na Arqueiro. Então, para vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco, terem ficado aqui, assistido a gente. Se você está vendo isso gravado, corre, coloca na sua listinha. Nossa maravilhosa Maisie Dobbs aqui, da Jacqueline Winspear. E se liga que tem mais, tá? Esse é só um de vários que estão vindo aí. Até o final do ano tem mais Maisie Dobbs para você. Jacqueline, thank you once again so much for this, because it's awesome that we love a book, but it's even better
when the author is such an amazing person as you. So thank you so much. Thank you for you both. I mean, this has been terrific. I mean, really great fun. Thank you. Really great fun. You've made it very easy. That's good. That's good to hear. Yeah. Thank you. Gente, tá aqui super feliz também com vocês, tá feliz com essa oportunidade. Agradeço a todos nós. Um beijo para vocês. E semana que vem, Reese Bowen tá aqui conosco. Certo, Nana? Certo. Boa noite para todos. Muito obrigada por ficarem aqui conosco. Até a próxima.